Αυτή είναι μια σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό δεν είναι μια δοκιμή. Ανέστη ένδοξη χώρα μας, αυτό το κυβερνητικό σύστημα έχει καθιερωθεί ως ελληνικό κράτος φιλοκυβερνητικό λόγω της προηγούμενης ελληνικής κυβέρνησης έτσι πέσει. Σύντομα, πρέπει να μείνουμε δυνατοί για όλους τους Έλληνες πολίτες, η ιδιότητα του Προέδρου είναι προς το παρόν άγνωστη. Δεν υπήρξε επικοινωνία από το κυβερνητικό μέγαρο. Στην άλλη έκθεση, το Ohio έχει εκτοξεύσει τώρα 2 πυρηνικούς πυράβλους που έχουν φτάσει να καταστρέψουν τη Σουηδία. Η Αυστραλιανή αυτοκρατορική κυβέρνηση χρησιμοποίησε αντιπυραυλικές φωτοβολίδες για να σταματήσει να καταστρέφει τη Σουηδία. Η Δημοκρατική Αυτοκρατορία του Ohio έχει προκαλέσει να καλέσει δαιμονικά πλάσματα για να προκαλέσει ακόμη πιο χαοτική καταστροφή. Ελπίζουμε ότι αυτά τα δαιμονικά πλάσματα δεν μπορούν να φτάσουν στην Ελλάδα. Άλλες ξένες χώρες τώρα θα ξανασηκωθούν, αλλιώς θα έπεφταν ξανά. Οι μισές ελληνικές πόλεις έχουν καταστραφεί, αλλά σύντομα θα προσπαθήσουμε να ξαναχτίσουμε. Παρακαλούμε μείνετε σε γρήγορση και ενημέρωση, καθώς θα πραγματοποιηθεί σε 4 ώρες. This is a serious emergency. This is not a test. Our glorious country has risen again. This governmental system has been established as Greek state pro-government due to the previous Greek government has fallen. Soon, we have to stay strong for all Greek citizens. The status of the president is currently unknown. There has been no communication from the government palace. In the other report, Ohio has now launched 2 nuclear missiles has reached to destroy Sweden. The Australian imperial government has used anti-missile flares to stop destroying Sweden. Ohio Democratic Empire has provoked to summon demonic creatures to cause even more chaotic disaster. We hope that these demonic creatures cannot reach Greece. Other foreign countries will now rise up again, or else they would fall again. The half of Greek cities have been destroyed, but soon we will try to rebuild. Please remain alerted and informed, as it will take place in 4 hours. The following is a message being authorized by the Canadian Provisional Government. Since our governmental system is slowing to fall, we are now able to build speaker heads. The following categories are humanoids, spiders, and other animal creatures. Since then, these skibbity toilets are considered as dangerous. We will still have to fight against the Ohio propaganda regime. The UN Imperial Pro-Government has now accepted the proposal which is passed. We will have to use nuclear weapons to destroy Ohio. The British Royal Government is going to build a giant humanitarian speaker head. Ohio supporters are beginning to commit war crimes and spreading some misinformation across the globe. Do not try to participate in them. Doing so will result in imprisonment for about 15 years. The Canadian Provisional Government will be able to close the borders to avoid some Ohio supporters. Besides, Ohio supporters are committing war crimes across the globe. The American Federal Provisional Government has also closed the borders to prevent any Ohio supporters as well. In other news, Norway and other different countries have also broken out from our Canadian Provisional Government. Stay tuned for more info from the Canadian Provisional Government. Ce qui suit est un message autorisé par le gouvernement provisoire canadien. Puisque notre système gouvernemental ralentit sa chute, nous sommes maintenant en mesure de construire des têtes d'enceinte. Les catégories suivantes sont les humanoïdes, les araignées et les autres créatures animales. Depuis lors, ces toilettes skibidi sont considérées comme dangereuses. Nous devrons encore lutter contre le régime de propagande de l'Ohio. Le pro-gouvernement impérial de l'ONU a maintenant accepté la proposition qui est adoptée. Nous devrons utiliser des armes nucléaires pour détruire l'Ohio. Le gouvernement royal britannique va construire une tête de haut-parleur humanitaire géante. Les partisans de l'Ohio commencent à commettre des crimes de guerre et répandre de la désinformation à travers le monde. N'essayez pas d'y participer. Cela entraînera une peine d'emprisonnement d'environ 15 ans. Le gouvernement provisoire canadien pourra fermer les frontières pour éviter certains partisans de l'Ohio. En outre, les partisans de l'Ohio commettent des crimes de guerre à travers le monde.
Le gouvernement fédéral provisoire américain a également fermé les frontières pour empêcher également tout partisan de l'Ohio. Dans d'autres nouvelles, la Norvège et d'autres pays différents ont également rompu avec notre gouvernement provisoire canadien. Restez à l'écoute pour plus d'informations du gouvernement provisoire du Canada. Hei, tämä on viesti Suomen valtiolta. Maamme on melkein pudonnut jälleen Ohion demokraattiseen imperiumiin. Entisessä kansakunnassamme ei ole nyt paljon ihmisiä, ja Ohion hulluus lisääntyy jatkuvasti. Emme tiedä kuinka kauan osavaltiohallitus nyt kestää. Kiitos että kuuntelit. Hello, this is a message from the Finnish state. Our country has almost fallen again to Ohio Democratic Empire. There is not many people in our former nation now, and the craziness from Ohio keeps going up. We don't know how long our state government will last. Thank you for listening.